Witamy wszystkich serdecznie nad brzegiem pięknego zbiornika zaporowego w samym centrum Śląska. Jesteśmy tu po to, żeby zarejestrować na kamerę po prostu naszą zasiadkę. Dlaczego akurat ta woda? No dlatego, że jest to bardzo wymagający zbiornik. Nie jest to mały zbiornik, ma 750 hektarów, więc lokalizacja ryb i w ogóle łowienie ich przysparza sporo problemu, no ale taki był zamysł na ten film. Mamy pokazać, jak się łowi w ciężkich warunkach. Być może nie nałapiemy tyle ryb, albo w ogóle nie złapiemy żadnych ryb, które moglibyśmy złapać na jakichś mniejszych zbiornikach, na których z reguły karpiarze spędzają swoje zasiadki. Rafał, co jeszcze nam pomogło wybrać to miejsce? Myślę, że takim jednym z głównych aspektów, które pozwoliło nam wybrać właśnie tą część zbiornika, jest spora ilość roślinności zalegającej na dnie. Po tej porze roku i prognozie pogody, jaka jest zapowiadana na najbliższe dni, myślę, że jest to dobre schronienie dla ryb przebywających właśnie w tej wodzie. Co więcej, jest zapowiadany południowy wiatr, który mam nadzieję troszeczkę nam pomoże w tym wszystkim. Co więcej możemy jeszcze powiedzieć? No, zapowiadają upały po 30 stopni, nawet do 30 stopni, więc troszeczkę nam ta płytka woda, którą tutaj mamy, to jest około 2,5 metra, no nie będzie nam pomagać, natomiast no, uważamy, że ta roślinność, która tutaj jest, da tym rybom schronienie i przede wszystkim komfort, bo wydaje nam się, że o tej porze roku to właściwie pokarm naturalny jest dostępny w większej części zbiornika i te ryby wcale nie muszą specjalnie go szukać, no jesteśmy samym w środku lata. Co jeszcze możemy o tym powiedzieć? I najważniejsza właściwie rzecz, dołączy do nas już niedługo, bardzo niedługo, jeden z najbardziej znanych karpiarzy w Belgii i właściwie w Polsce już też większość ludzi go zna, bo towarzyszył nam Roni, bo o niego chodzi, Roni de Grotte, i w Zabrzu w zeszłym roku i w Poznaniu w tym roku. Świetny facet, bardzo, bardzo przyjemny, wszyscy, którzy go poznali, miło wspominają tego człowieka. I liczymy przede wszystkim na jego wiedzę. Spędzony czas, także... Tak, bywaliśmy na tym zbiorniku jednokrotnie, powiedzmy tygodniowe zasiadki odbywaliśmy bez dosłownie brania żadnego, albo ewentualnie jakiegoś leszcza ślepego jednego trafiliśmy. I zastanawialiśmy się zawsze, gdzie te ryby są, co one robią i dlaczego ich nie ma tam, gdzie my łowimy, bo to, że ryby nie jedzą powiedzmy tydzień, to jest historia z pomiędzy bajek, także nie można w to wierzyć. Te ryby na pewno gdzieś żerują, bo muszą jeść, żeby żyć, tak jak każdy człowiek, każde zwierzę, pies, rybka czy jakiekolwiek inne, każdy inny organizm. Tylko kwestia jest gdzie. No i my bardzo często nie wiemy, gdzie, nie potrafimy się tego domyślić. No myślę, że Roni, człowiek, który już łowi karpie 35-40 lat, jest podwójnym rekordzistą Belgii i właściwie łowił chyba w kilkudziesięciu krajach, nie tylko karpie, ale każde inne ryby. No myślimy, że jego doświadczenie to nam może bardzo pomóc, a może nam, być może nawet nam otworzy oczy, dlaczego tyle czasu zmarnowaliśmy nad brzegiem, myśląc, że ryby nie żerują, a może one po prostu żerowały, tylko nie tu, gdzie my. Chcemy się zapytać, gdzie w takim razie. Jestem pewien, że nam dużo pomoże. No, ale głównym i tak tematem tej zasiadki jest po prostu dobra zabawa i pokazanie wam, jak my się bawimy nad wodą i jak spędzamy miło czas. Także zapraszam. Postaramy się coś zrobić. Także no, mamy nadzieję, że będziecie nam towarzyszyć w tym i że zobaczycie, jak nam się udaje, a nie podnosimy porażkę. Także zapraszamy bardzo. Mam przy sobie bardzo przydatne urządzenie, o którym większość wędkarzy w Polsce chyba jeszcze nie wie. Z reguły ludzie myślą, że to jest po prostu tyczka do oznaczania łowiska. Nic bardziej mylnego, to jest, można powiedzieć, stukadełko. Przewagą tego stukadełka nad innymi stukadełkami jest jedna bardzo ważna rzecz. W tym urządzeniu nie chodzi aż tak bardzo o to, jakie odczucia ma się po prostu poprzez wibrację, tylko dźwięk.
dosłownie słychać wszystko, co jest na dnie. Jeśli jest piasek, słychać charakterystyczne takie szuszczenie. Jeśli jest żwir, słychać ocierające się o siebie kamyczki. Jeśli są duże kamienie, charakterystyczne pukanie, tak jakbyśmy w beton stukali. W przypadku na przykład mułu jest to charakterystyczny dźwięk zasysania. Bardzo przydatna rzecz, właściwie ja nie wyobrażam sobie łowienia bez tego. Może zaprezentuję, jak to wygląda. Po pierwsze, ma to dziurki wywiercone w każdej sekcji, one się łączą, więc można je w nieskończoność od 1,5 metra do 15, jeśli ktoś będzie chciał. Można sobie tych sekcji kupić, ile kto chce. Te dziurki powodują to w połączeniu z ciężkim metalowym noskiem, że to po prostu bardzo łatwo wchodzi w dno. Nie trzeba się na siłę z tym męczyć, tylko po prostu się to puszcza, nabiera wody i już to mamy na dnie. To jest jakieś, myślę, z 3 metry przynajmniej. Jest to bardzo sztywne, jest to wykonane z włókna szklanego, a nie węglowego, przez co na przykład, kiedy spływamy po prostu z wiatrem i dryfujemy powolutku, to nie ma tego problemu co styczką, że ona się wygina i właściwie nie wiemy, gdzie badamy dno i co na nim jest, bo oczywiście przez wygięcie to już trochę nam przekłamuje. To jest zawsze pod nami, to się po prostu nie wygina. Słychać dokładnie, nie wiem czy... Tu jest jakiś kamień, tu jest coś twardego. Natomiast jeśli spróbuję gdzieś tutaj, prawdopodobnie między tymi roślinami, powinienem znaleźć jakiś... Nie, tu też jest piasek. Jeśli znajdę jakiś kawałek mułu, będę umiał go wbić. O, tutaj weszło. Jeśli wyciągnę, to z tych dziurek na dole powinno... O, słyszycie? Ewidentnie jest tam taki drobny piasek i można w przypadku na przykład mułu czy jakichś innych miękkich takich den sprawdzić, co jest dokładnie pod wodą, jaki to jest rodzaj dna. Czasem widać nawet jakieś drobne organizmy, zwierzątka, które te karpie pewnie zjadają. Niejednokrotnie wypluwamy jakby z tych dziurek ochotkę, no to już jest wtedy jasny sygnał, że to jest to miejsce, w którym powinien leżeć zestaw. Także można powiedzieć, że urządzenie jest dosłownie niezbędne do łowienia, przynajmniej w takich warunkach jak tutaj, gdzie trzeba namierzyć rybę na bardzo dużej powierzchni wody. Cóż jeszcze mogę rzec? No, myślę, że bardzo fajny produkt, już bardzo długo w naszej ofercie, także to nie jest nic nowego, to jest sprawdzona rzecz. My z tego bardzo korzystamy często i no, ekstra. A jest duży, B to jest karp. Za pierwszym razem do podbieraka. Coś tam się? Masz szansę na 20. Nie, 20 chyba nie będzie. Ale powiem wam, jak się pokazał, a serce tak zabiło. To jest to, nie? Został w zielskach, musieliśmy go wyczepić, ale to mu amortyzowało non stop, nie? Podnieś, bo ja Cały wyciągnę czas. ten podbierak, nie? Ile ma? 17? A dwóch? Wyglądał na większego. 17. Długi jest bardzo. No. No, 17. Idę po worek, co? Patrz jaki ma ogon. Wiesz to? Pierwszy raz ma wbity haczyk. Dziewica? To jest angielska... Co to jest angielska? 40. Angielska 40. Gdzie chcieli psów?
Ale jesteś piękny! No ciebie to się tutaj nie spodziewałem. Nie spodziewałem się ciebie. Piękny. Ale ma łopatę, patrz. A, ciężki jest. Masz tu jakąś powiem? Branie o 1:00 w nocy, niesamowita rakieta. Na 100 metrach po zacięciu zaraz odjechał jeszcze kolejne z 20. Hol z pontonu, piękna rzecz. Było kilka takich drobnych detali, które przyczyniły się do tego, że z powodzeniem się udało podebrać tego karpia, ale o tym za chwilę. Teraz nie to jest ważne. A, ciężki. Wyciągnięcie tej ryby to było naprawdę kawał niezłej charówy. Jestem pewien, że gdyby nie parę małych rzeczy, które wykorzystaliśmy do zbudowania naszego zestawu, no nie mielibyśmy szansy oglądać tak pięknej ryby w tak pięknej scenerii. No, miało to wszystko związek z tym, co znaleźliśmy w wodzie, czyli pas zielska obrośniętego całego racicicą. Jak pewnie zauważyliście, na jednych z ujęć karp wydalił do worka dosłownie garście pokruszonych myśli raciczni, z tego to jest multum. No i to ma też wpływ na to, jakich zestawów używamy. Korzystamy zawsze z liderów, które mają no, ogromną wytrzymałość na przytarcia, na zrywania. Jest to tak naprawdę 40 żyłka zalana plastikiem niewidzialnym. Przy tej krystalicznie czystej wodzie to rzecz jak najbardziej uzasadniona. Na 2,5 metra na głębokości, na której łapiemy, widać spokojnie kukurydzę, jeśli nie ma fali. Widać dokładnie zanętę, która została podana. I to jest rzecz jak najbardziej konieczna, żeby mieć coś, co zapobiegnie zerwaniu zestawów. No nie ma nic gorszego niż zapiąć rybę, poczuć, że jest naprawdę kawał zwierzęcia i po prostu urwać to po 5 sekundach, no jest... Żałuje się tego do końca życia. Dlatego używamy liderów właśnie. Można spokojnie je przeciągnąć po muszli, jeździć po nich nożem. Spokojnie naprawdę można wypolować nawet największe ryby. No i tak jak mówię, no niewidzialność tego zestawu też ma swoje tutaj uzasadnienie, tym bardziej, że bardzo często zdarzają się brania w dzień. Skoro my widzimy na 2 metrach zanętę leżącą na dnie, to z pewnością te karpie widzą i nasz zestaw. Drugą rzeczą, która uważam umożliwiła nam wyciągnięcie tego karpia, to jest przypon, właściwie plecionka przyponowa o nazwie trigaling. Jest to właściwie chyba jedyna tego typu rzecz na świecie. Jest to tak, można powiedzieć, plecionka elastyczna. Takie robi się bungee dosłownie. Co to nam to daje? Tak jak wspomniałem, są tam rośliny, pas roślin i wszystkie ryby praktycznie się w nie zakopują. Elastyczność tego przyponu robi dla nas dwie rzeczy. Po pierwsze, bardzo dobrze współpracuje z bardzo ostrożnymi karpiami, które nie mają w naturze swojej po prostu uciekać. Kupują się haczykiem, stoją w miejscu, plują kulką i w ten sposób pozbywają się haczyka. No z tym materiałem niestety im się to nie uda, bo cały czas utrzymuje napięcie i wbija haczyk jeszcze głębiej w pysk karpia, nie pozwala mu zluzować tego zestawu. A po drugie, co może w tej sytuacji
najważniejsze. Ryba zakopała nam się w Wielsko, niestety musieliśmy do niej dopłynąć pontonem, trwało to jakiś czas. No i właśnie tam na miejscu, gdzie karp właściwie nie miał żadnego napięcia takiego z wędki bezpośrednio przez żyłkę, no miał cały czas napięty ten zestaw od ciężarka i cokolwiek by nie zrobił, za każdym razem elastyczny przypon utrzymuje mu napięcie do wagi i nie pozwala mu tego zestawu się pozbyć. Być może, jestem przekonany, że na normalnym, standardowym przyponie z nierozciągliwego materiału, no po tak długim czasie dopłynięcia do ryby, no prawdopodobnie pozbyłaby się haczyka. Także to jest coś, co na pewno nam dużo pomogło. Być może nawet było to kluczowe, żeby tego karpia wyciągnąć. Trzecia rzecz, na którą zwróciliśmy uwagę, wiedzieliśmy, że przy tej ilości sierska, która jest w wodzie, prawdopodobnie będzie potrzeba dopłynięcia do ryby. Dlatego zdecydowaliśmy się używać haczyków, które u nas akurat nazywają się gaper. Jest to haczyk o bardzo, bardzo szerokim łuku kolankowym i co najważniejsze w tej sytuacji zaostrzonym, właściwie wykrzywionym ostrzem do środka, po prostu jak pazur jakiegoś drapieżnego ptaka czy dziób jakiegoś drapieżnego ptaka. To jest dość popularny kształt. Jaki to ma wpływ na funkcjonowanie zestawu w takich warunkach, jak teraz łowimy? Zakrzywiony do wewnątrz, ostrze haczyka zakrzywione do wewnątrz powoduje to, że karpie dużo słabiej się zahaczają o skórkę, jest to wolniej zacinający karpia haczyk, natomiast ma coś, co nam tutaj bardzo pomaga, czyli jeżdżanie do mięsa bardzo głęboko i trzymanie bardzo pewnie. Można swobodnie po zacięciu takiej ryby zluzować żyłkę, dopłynąć do niej i mamy bardzo duże prawdopodobieństwo, mamy dużą szansę na to, że haczyk wbił się tak głęboko przez zagięcie tego ostrza, no, że nie wyskoczy. No i w tym wypadku akurat tak też było. Połączenie elastyczności przyponu z zakrzywionym ostrzem haczyka, które bardzo głęboko weszło, no i liderem, który nie pozwolił jakby karpiowi przetrzeć zestawu o niesamowicie ostre muszle racisznicy. Mieliśmy okazję oglądać pięknego karpia w pięknej scenerii i chyba o to w tym wszystkim chodzi. Gdyby nie te trzy rzeczy, jestem pewien, że stracilibyśmy tego karpia albo po prostu byśmy go skryli. Warto myśleć o tym, co się dzieje. Pewnie wielu z Was miało okazję już widzieć Roniego w Polsce. Towarzyszył nam na targach w Poznaniu w tym 2013 roku i był też z nami w Zabrzu w 2012 roku. Udało nam się go zaprosić na tą piękną wodę, na wspólną zasiadkę, żeby spróbować złapać amury albo karpie, w zależności od tego, co znajdziemy w wodzie aktualnie. I chciałbym, żebyście go troszeczkę lepiej poznali, żeby nam powiedział, w jaki sposób chciałby tu wędkować i jaki ma pomysł na swoją taktykę. So Ronnie, could you say something more about you, where you come from and what do you do for a living? Yes, of course I can. Well, I live in Belgium and I'm the European Sales and Marketing Manager for Nash title. And that means that I travel a lot around Europe, but also the world, you know, for my job. So that's in fact the big story of Ronnie the Groot at the moment. What kind of interesting places have you fished? Oh, I've fished many places. I think, I don't know, altogether it must be something like 35 different countries around the world for all kind of species, you know. Carp fishing, of course, is my main fish or my main target. So I think something like 15 to 20 countries I fish for carp around the world.
And then I like the odd predator session also. I fished in Congo in Africa, I fished in Morocco, fished in the Amazon, fished America, Mongolia, you know, a little bit around the world, different kind of fishes. Some special species, some special catches? Yeah, well, a few. I caught a few nice fish in my life. So for carp, for example, I have been twice Belgian record holder with the biggest mirror carp. That was in '95, and that carp weighed 33.8 kilos. Then I built my house, so I haven't fished in 1.5 years. You know, maybe only 3-4 days, just to clean my head a little bit, to find the rest. But let's say 1.5 years I did not fish, and I restarted to fish. And the second night I restarted to fish. I caught the Belgian record common. That was in those days 30.3 kilos. That was, if I remember correctly, the 8th of October 1996. And then, yeah, from that moment on, I've traveled a little bit the world, you know, trying to catch different species. I fished for big catfish, biggest catfish I've ever caught. Weighed something like 90 kilos. Yeah, well, it was big fish. It was it my first or my second catfish from the River Po in Italy? And for the rest, well, I like to fish a lot for perches, or you know, like perch itself, but also the black bass, Nile perch, you know, that kind of fish. And in fact, what I like a lot, and what I will do this year once again, is peacock basses in the Amazon. I love them. They are very beautiful, very hard fighters, fun. So what do you think? What is your next trip? Well, of course, I stay in Europe now for up to October, so because of work and so on. And then the end of October I will fish for 10 days in the Amazon for peacock bass, payara, so the Dracula fish. Yeah. I enjoy that, you know. This is spin fishing tot is optima forma. So after all those trips, what do you think about this particular water? It's a very nice lake. I really like it. It's a kind of water that I really like to fish. It's big. You know, it's not that the next angler is just 5 meters away. You know, it's at least he's 50 or 100 meters away, so that's a good thing. And it's big, so there always can be a couple of surprises in it. So I came here. As you said, there are some big grass carp in here, so that was the reason, or that is the reason why I came to this lake. There's some fish at the surface. There is something beautiful about those public lakes that you cannot be you can never be sure what you can catch. Caught. You can, for example, have a 25 carp out of the blue. So where do you think now the fish are? Well, I'm sure, and in these conditions, because the weather is very hot, so it's 30 degrees. For Belgium, this is a dream at this moment, because the whole year we only had rain. Yeah. So this is, I think every Belgian would love it to be here at the moment. But it's very hot, so that means that there is not that much oxygen in the water. So the water temperature, as you told me when you arrived here 2-3 days ago, was 19 degrees. Now it's something like 25 degrees. So that means the higher the temperature of the water, the lower the level of the oxygen. And fish need oxygen to digest their food. You know, a fish is exactly the same as you, me, your dog, my cat, a lion in India, wherever. So we all need oxygen to digest the feed or food. So, and as the level of the oxygen is very low in the water, the place where I'm fishing now, for example, is the second best place. It's not the best place. The best place is the place where there is a pump house somewhere over there, who pumps water into the lake, and that creates, of course, a lot of oxygen. So there you have the combination. You have the warm water on one side, but you also have the high level of oxygen. So that's the perfect place for the carp at this moment to stay, because they have everything what they want.
what we, of course, there we cannot fish. You know, it's inaccessible. It's inaccessible. So we have to find the second best place, and the second best place in the summer is place with wheat, because wheat is an oxygenator. So that means that the photosynthesis from the sunlight, they are able to transform it into oxygen, and that makes that in the area of wheat the level of oxygen is a little bit higher than you know, the surrounding water. So normally there should be a lot of fish in the wheat, and we have seen many, I mean many roaches and birds in the wheat, but still I haven't seen any sign of carp. But in fact it should also be an attractor for carp as well. Yeah. And we had all our takes in the night. So yeah, but that's normal, because early morning in the summer is the best moment of the day to catch fish. Why? For the very simple reason, because it's the coolest moment of the day. Cool, maybe it's still 20 degrees, but it's not 30 anymore. So let's say 4, 5, 6 o'clock in the early morning in the summer is the coolest moment of the day. So there is a little bit of oxygen. It's not that really that much, but a little bit. The level is a little bit higher. So that's why their metabolism switch on. It's very simple, in fact. The further you go to the north, let's say you go to Siberia, whatever. I've been in Mongolia. I fished there with minus 20 degrees during the night. It was during the night minus 20 degrees. During the days it was, let's say, around freezing point. But there, for example, you eat heavy stuff. You eat a lot of fat, you eat a lot of meat and so on. If you go then, let's say in the direction of Southern Europe, Italy, Spain, you will eat lighter stuff. You will eat something like salads, whatever, that are easier to digest. So that's exactly the same with the and if fish. you want to eat something heavier, then you go for the evening or the night. Yeah. So that's the same what the carp are doing at the moment. You know, a carp for me is exactly the same as a human being. It's all the exactly animals. Everything is the metabolism and digesting food. It doesn't matter if it is a carp, if it is a human, if it is a a lion in Africa, or whatever it can be in South America. They're all, it's the same principle. It's the same thing, it's the same system. So what is your idea for the situation like that? What do we do now? At this moment, to be honest, I do not expect to take within the first 2 days, I expect. So the first 48 hours. I've just had a look at the weather forecast, and it seems that the weather is going to change a bit, so the temperature will drop from 30 to about 20 degrees. And some rain also. And some rain. So the rain will bring oxygen. So there is a little bit of wind, but the wind is not strong enough really to create extra oxygen in the water. Of course, there are some current. You know, they put in water over there on this side of the lake, and they take water out on the other side. So there is a little bit of current. Maybe in these currents, that's where maybe we can try to fish. You can feel it if you enter the absolutely. water, you search for it. If you go in the water and you go, like, you know, here at this place, for example, you can feel it. It's very warm. It's 25 degrees, and you go a couple of meters further, and there you find, for example, that it's a little bit cooler. And I'm sure at this moment the carp like more that cooler part than the warm like part. Air conditioning for them. It's something like air conditioning. You can, you know, it's and that's the way you have to look at it. You know, you have to think about yourself. Where do I feel myself more comfortable in the given situation? And in fact, this is something exactly the same what carp are doing. Yeah. So before we have a change in the weather, what are you going to do now with the temperatures like we have and with no wind that we don't have? The only thing what I can do is try to fish really in the wheat, because there will be a little bit more oxygen in the wheat. That's the only thing I think what I can do at the moment. To be honest, I've been there. I've been out with the boat. I drift over the wheat, so I just lay in the boat, just watching it, let the wind take me with it, and just I saw the bottom, I saw the wheat, and I haven't seen any carp at all.
normally you should see a carp or a grass carp passing by. But anyway, I think I have more, if there is a carp in the weed at this moment here in this place, then I have more chance to catch it in the weed than, let's say, 20 meters further, you know, where there is no weed. Where there is no So weed. what is your rig for the, you know, quite dense weed? How to prevent catching the weed? I've prepared a few so that I can change them straight away. Yeah. They're in here. It looks like a little bit like sausages. It's not really sausages, but anyway. So what I have is it's a PVA bag. This is a PVA bag, so there is boilie crumb in it. I've put some food dips and boilie dips. What is the smell of the bait for the hot summer? This, you know that I like to use a lot. The monster squid from Nash, so that's the one I'm using. But this is not only the red one. This is always the also the black one and the purple one. Yeah. Personally, I don't give a shit about it. I cannot say that. So, personally, I don't really care about. I know that the monster squid boilie is a very good boilie. You know, when I was with Kevin Nash in the 90s, so I've been with Kevin Nash from I think 91 to 2001. I was fishing with the Scopex squid boilies, and in fact, the monster squid boilies are the successors of that bait. So and then, you know, it doesn't really matter to me. I always have confidence in that bait. I know if I do not catch, it's not because of the bait. It's because I'm not doing something good. So I do something whatever wrong. I'm not fishing the right place or whatever. It's not the bait. It's me. If you have a confidence to the right bait, because sometimes the bait could be an issue, but not in this moment. Not in this moment. This bait is good enough. So the thing with me is I think I'm more a hunter than an angler. So that means with hunting, that means that I have to try to understand the fishing. That's why I'm not the kind of guy, for example, that will go and fish for 2 weeks. I think the longest that I have ever fished in my life on one place for carp, I think is 7 days. Maybe, I cannot remember, but maybe 9 days at its most. It's not my thing. I'm the hunter, so that means I have a look at the water, try to figure out where the carp are, and very often after, let's say, 1 or 2 hours, like now, of course, we're here because there's no other place in the lake with weed. So we have to come here, or we have to go to the whirlpool where they pump in the water, but that's not possible to fish it. But very often, but let's say 99% of the time, I know within 1 or 2 hours if I will catch fish, yes or no. And the reason, you know, and last week, for example, I was in France and we were fishing, and I knew straight away that it would not be anything, you know, it would be zero. And it was quite simple. The carp switched off. This spring, for example, I was in Italy, and after 15 hours I caught the biggest carp from that lake where I was fishing. It was a lake of 200 hectares. Everybody can fish there, so it's a public lake. So, and I caught that common carp after 15 hours. Why? Because I had localized that carp. I had localized carp. I didn't know that it was that one specific carp. That was look. Yeah. You know, it could have been a carp of 5 or 10 kilos also. But I had localized on 2 places carp. You know. So I fished with 2 rods, and and still now I think that I only fished really good with 2 rods for 24 hours, and then it switched off. You know, they went on the off, so they didn't feed anymore. And I had a conversation with the local professional fisherman, and I said to him, I said, look, in fact, like after 24 hours, I should have gone home. So that was one, you know, after 2 days or so. I said, because they're not feeding anymore. And he said, yeah, you're right, because he was fishing for corrigones. I don't know the name. You know, it's a kind of fish what they eat in Italy.
And he said, yeah, you're right, because I cannot catch any corygonas in my nets as well. So that confirms what I was thinking about fishing. So that means to me that I understood what was going on here or there. And in effect, this is exactly the same here. So I have to wait now until there is more oxygen in the water, so that the fish will become a little bit more active. And I think we will have some rain within, I think, the next 36 hours. I felt some drops also, so I think these are trees, I think, that drop some water. But anyway, so if we really have good rain, the best ideal should be that we have a lot of rain now, so that it creates some oxygen in the water. And then let's say another 12 hours later, approximately, you can start the thing to have action. But in Poland, it seems that anglers use that saying that the fish are not feeding at the moment too much. They don't have, you know, any bites. They say they don't feed. And this is mostly not as necessarily true, because if they, for example, fish next to the whirlpool, that might appear that absolutely. Yeah, so if they go to the whirlpool, I'm 100% sure. Yeah. If we go there, if we really can fish the right spot, we catch them in 2-3 minutes. Yeah. So this is not the really the thing that they're not feeding, but they're not feeding this moment at this place. You know? Yeah. It's like that. I think 2 or 3 weeks ago, I was in Hungary. We were filming for the Hungarian television and so on. And the last day, I fished for 10 minutes, 2 times 5 minutes, and I caught 2 carp. Oh, no, I caught a carp and a grass carp from under the rod tip. But I knew where they were, I knew how they reacted, so I had it really spot on. And that was it. So you don't really think that sitting 2 weeks on a one place or 1 week on a one place without the take is a good idea? It's a technique. It's a way to catch them, but it's not my favorite one, because first of all, I don't have 2 weeks time to go fishing. That is, I would like to have that luxury, but I don't have the time to do it. So I really have to do it in as short as possible time. As for example, I have a catfish DVD on my own also. I made it, I don't know, 5, 6, 7 years ago. And in fact, the point of that catfish DVD was catching catfish on 6 different ways in as short as possible time. And sometimes I caught them within seconds, and sometimes it almost took me a day. It depends if I got it right or so on. And that's exactly the same over here. Yeah. So I think we'll put your rigs in a weed and see what fish it brings. Yeah. Let's hope for different weather. Yeah, that's the main thing. Więc to była krótka pogadanka, może nie krótka, ale bardzo ciekawa z Ronim, i jeszcze na pewno nieraz go zobaczycie i w tym filmie, i gdzieś nad wodą. That's easy for you to say.
Ja nie mogę być karpiem. Co? Zapałem ponton? Ja nie rozumiem. Niestety jesteśmy świeżo po utracie ryby w zaczepie. Był to amur wielkości około 6-7 kg, z tego co zdążyliśmy z Pawłem zauważyć w momencie, kiedy pojawił się na powierzchni wody. Sprawdziły się słowa Roniego, który wcześniej wspomniał o tym, iż przy tej pogodzie, w momencie kiedy nastąpi jakiekolwiek ochłodzenie, wzmurzył się także silny wiatr, woda została dodatkowo natleniona i pojawiły się w naszym łowisku ryby. Jest to dobry znak, postaramy się to wykorzystać. Jako ciekawostkę dodam, że wszystkie dotychczasowe brania miały miejsce na zestawy skonstruowane na bazie plecionki Trigaling. Nic, postaramy się to wykorzystać. Ja swój drugi zestaw zmieniam, robię go bardzo podobny do tego pierwszego i spróbujemy coś złapać.
So we have seen that we had very different weather conditions the last couple of days. It went from very hot to a thunderstorm, and in fact in the summer a thunderstorm is not that bad because it creates a lot of oxygen in the water, and certainly the first 24 hours after a thunderstorm, after heavy rains, is really good for fishing. The water temperature still is very hot in the summer, sorry, and there is a higher oxygen level, so that stimulates of course the metabolism of a carp. So, but anyway, I really wanted to fish in the weeds, as weed give that little bit extra oxygen to the water, and therefore I've used a rig what I normally use in weedy conditions. In fact, it's very simple. As you can see, it's just a pop-up or a double pop-up, the way you want it, overloaded, so it certainly sits on the bottom like that, but we will see it afterwards. So a very short hook length, let's say maximum 10 centimeters, and a breakaway lead. So as soon as the carp has hooked and he goes into the weight, you know, he can lose the lead and you can play the carp like that. So that's perfect. So you don't have any risk anymore that this lead gets stuck into the weed. I will show you now how I will produce this this rig. And as you already have seen, it has produced me a good carp, a very nice mirror carp of this 700 acres, 700 hectares big lake here in southern Poland. Okay, well, it's quite very simple. So you have prepared the rig like this. You take a little PVA bag. I've already made some boilie crumb and ground bait, whatever you can use, all kind of you know, ground bait or boilie crumb, whatever, for this system. So I'm just gonna fill it a little bit. This is a bit of a tricky one. We put that rig in there, and then I fill it with a little bit more. So it makes it a very attractive rig, in fact, for the carp when they pass by into the weed. That'll should do. So then I just bring it together like this. Okay, and this is how the final rig looks like. That will sink if you bring it in the weed. You know, it will sink that to the bottom. It will start, the PVA will dissolve, you know, and the pop-up will sit perfectly above the lead. So that's irresistible for any carp that comes in the area. And as you have seen, it already has produced me one beautiful mirror carp from this southern Silesian lake. That's it.
So the session come to end, and what do you think about that? Wow, it's always sad to go home, of course. You know, you rather like to fish than go home, but yeah, duty calls, so I have to go to other destinations at the moment. But I really enjoyed the session, you know, it's a typical session on a big lake. You know, if the carp are there, you catch them with 24 hours. This is what you have done. Yeah. So simple is it. If they are not there, you have to wait. We had a disadvantage that it was really hot, so that does not encourage them to really be active. Luckily we had a thunderstorm, so that brought some extra oxygen in the water. So warm water with oxygen, so that's perfect for carp. You know, they like it a lot. And as you have seen, I caught my Polish carp also, my very first one. I've never had fish before, so in Poland, so I'm happy with that. When will you give another chance for carp to be a second? I don't know. When I have the time, it's fishing for me. It's a matter of finding the time. Often it is a combination of work and pleasure. You know, it depends when I have the time. But anyway, it will not be the last time I've been here in Poland. That's for sure. Yeah. So I will let you know that we are here, and you maybe come with us. Of course, I will go with you. Right, See you next time. Session. Bye guys. No i to tyle, zasiadka skończona, jesteśmy maksymalnie zadowoleni. Nie spodziewaliśmy się chyba aż tak pięknych ryb, liczyliśmy na jakiekolwiek brania, a to co się stało to przeszło nasze najśmielsze oczekiwania. Mamy nadzieję, że wy też się nie zawiedliście tym co widzieliście. Tym bardziej, że były to karpie, których w tej wodzie naprawdę... Były to karpie, nie jest ich tutaj za dużo, zdecydowanie więcej amurów, a mimo to jakoś się udało, tak? Roni też myślę, że był zadowolony z zasiadki. Fajnie, że był z nami, że udało się nam razem spędzić wspólnie czas, porozmawiać, spróbować coś wyciągnąć, coś co się jak najbardziej udało. Myślę, że dobrze spędzony czas. No, ja też jestem mega zadowolony z tego, czego nauczyłem się od tego gościa. Jest po prostu niesamowite, jaką on ma wiedzę, jakie ma doświadczenie, kraje, w których on łowił, miejsca, jakie zwiedził. Już nawet odpuszczając temat wędkarski, takie czysto eksploratorskie dosłownie wyjazdy gdzieś do czarnej Afryki, do Kanady i na ryby, i nie na ryby. Fantastyczny gość, mamy nadzieję, że będziemy go gościć tutaj częściej. No i mamy nadzieję, że będziemy mogli wam to potem pokazać też na taśmie. Zapraszamy na kolejną zasiadkę z nami. Dzięki. Dzięki. Cześć.